many times it just becomes an activity without conviction. Then what happens? Only sound. Heel vaak wordt het gewoon een activiteit zonder een overtuiging erachter. En dan is het alleen maar geluid. So, first you said the monkey's child. Monkey's child trusts in his mother. Dus de eerste vorm zei je al, dat is het kleine aapje dat zich vastklemt aan de moeder en daarop vertrouwt. So what is the core there? Trust. Wat is de kern daarvan? Vertrouwen. When we trust in Bhagavan 100%, then we don't have to do anything. Als we helemaal 100% op God vertrouwen, dan hoeven we helemaal niks te doen. Just stay on. Alleen maar vasthouden. But mind analyzes, criticizes, sometimes judges. Mind does all this. This is all releasing hands. Maar de mind zit er altijd tussen. Die analyseert, die kritiseert, die velt oordelen. En dat is hetzelfde als gewoon loslaten. That's why I said yesterday, we should not believe in anything until we are sure. Daarom zei ik gisteren ook van, je moet nergens in geloven tot je helemaal zeker van bent. But once you are sure, then don't leave hands. En als je er eenmaal helemaal zeker van bent, dan moet je ook niet loslaten. Cling on. Hou vast. Then you will go to the top of the branch or the tree. Dan kom je tot de allerhoogste tak. You are not going. You are just being carried. Je gaat zelf niet, je wordt gedragen. So here, first is trust, second is belief or conviction, and the third is endurance, consistency. Dus de eerste is vertrouwen. De tweede is consistency. Doorgaan. ja, Volharding. en vertrouwen. So like in the Upanishad it said, you stay with me, know me enough, I know you, you know me, and then we accept each other, we'll find God together. That is the path of knowledge. Here, opposite of that. Understand, try to connect. If you don't want to connect, don't connect. Make sure this frequency suits you. Once you've found it, never leave. In de pad van de Jnana is het zo van, als je vertrouwen in me hebt, dan blijf je bij mij en dan gaan we samen op zoek naar God. Maar in het pad van toewijding is het zo van, je vertrouwt volledig op God en je houdt eraan vast en je komt tot de hoogste tak. What happens when you leave your hands? En wat gebeurt er als je loslaat? Not so happy fall. You break your back. Het is geen leuke val, je breekt je rug. And maybe you will die as well. Misschien ga je er ook nog aan dood. That's why many people, like Mirabai says, a person abusing a master or talking bad about a master whom you trusted for some time, that's like releasing hands. May take 80,000 lifetimes to come back to the same frequency. 80,000. Zoals de heilige Mirabai ook al zei, als je slecht praat over een meester waar je een hele tijd op vertrouwd hebt en aan vastgehouden hebt en dan er slecht over praat, dan kost het 80.000 levens om er weer op hetzelfde punt uit te komen. So it's not just so simple. Bhakti yoga is very powerful. Het is niet zo makkelijk. Bhakti yoga is ontzettend krachtig. But never let the mind come in the middle. Maar laat nooit de mind ertussen komen. And never, you take your time to understand the master. Take time. That's why many people like the master who are not in the body. Whatever you do, he will not kick you. Yes. Neem je tijd om de meester te leren kennen. En daarom hou ik zoveel mensen van een meester die niet meer in het lichaam leeft. Dat ze die kunnen verleren, want die zal je nooit een schop tegen je kont geven. A living master is dangerous. Een levende meester is heel gevaarlijk. So, this is very, very important to understand. Bhakti yoga is the best and the most powerful, most fastest path in Kali Yuga. But you need to be clear and you need to be sure. Dus dit is heel belangrijk dat je dit onthoudt. Bhakti yoga is de snelste en de krachtigste weg in deze periode, deze tijd van de Kali Yuga. Maar je moet er wel heel zeker van zijn en je moet consistent zijn. That's why Sai Baba, Shirdi Baba said,
You want me to take over your sorrows, leave it here, but don't look back. Daarom zei Sai Baba en Sai Baba zeiden al van, je wilt dat ik je zorgen overneem, oké, laat ze hier maar achter, maar kijk niet achterom. Trust I will handle. Vertrouw erop dat ik dit afhandel. If this level you achieved, then comes the cat and the kitten. Als je dat niveau bereikt, dan komt de volgende stap, de kat en het kleine katje. You have given yourself to the master of your choice. Dan heb je jezelf helemaal overgegeven aan de meester van jouw keuze. And then you become the responsibility of the master. Dan word je de verantwoordelijkheid van de meester. You have no particular karma. You will be just like the shadow of the master. When the master moves, the shadow moves. Like that, a disciple and the guru becomes somewhat same. Dus dan word je de verantwoordelijkheid van de meester. En je hebt eigenlijk geen eigen karma meer. Je bent als de schaduw van de meester. En dus waar de meester gaat, gaat ook de leerling. Je wordt een samen. So like the mother kitten, the master. Master means consciousness. Don't think of a physical form only. Consciousness takes care of you. Zo, net als de moederkat neemt de meester de zorg voor jou op zich. En denk dan niet alleen aan een bepaalde gestalte, maar het gaat over het bewustzijn. En dat is veel groter. See, in the book Mast, which I gave yesterday, you can read it from here. Mast, there is a man. It's a novel which I wrote. All are fictitious characters. So this man was considered like a dreamer by the parents. Then father said, go out and get some job and earn your money. Don't sit here at home. In het boek dat ik je gisteren geschreven heb, er staat een verhaal in van een man die door iedereen beschouwd werd als een dromer, totdat hun ouders zeiden, kom op aan het werk jij. So he went and sat on the street, because what will he do? Dus hij ging naar buiten en hij ging op straat zitten, want moest hij anders doen. He was quite evolved. Hij was behoorlijk ontwikkeld. So he was connecting to himself even before he was thrown out of the house. Dus hij stond al in verbinding voordat hij het huis uitgegooid werd. So while he was sitting there, one man came and said, catch the sky. And he went away. That was the only instruction he gave. Catch the sky. Dus toen hij daar zat, kwam er een man naar hem toe en die zei tegen hem, vang de hemel. Dat was de enige instructie die hij gaf. Vang de hemel. What do you mean by catch the sky? Wat bedoelt hij ermee, vang de hemel? Inside us, one of the elements is space. Binnenin ons is een van de elementen. Is space. Space. Yeah. And when you connect to sky, the space is what we are connecting to inside us. Dus als je verbinding maakt met de hemel, maak je ook verbinding met het element ruimte in jezelf. What is space? Wat is die ruimte? Expansion. Uitbreiding. You're much larger than your physical Je identification. bent veel groter dan je fysieke vorm. And when he was meditating only on space, he became space. En toen hij alleen op ruimte mediteerde, werd hij ruimte. So all he needed was a spark from somebody. Was maar een vonkje. Not many things. Then when Atmananda, the hero of the hero, or the main person of this book, came that way, he just with his eyes said, come. He didn't even say, come with me, or no explanation, no instruction, no training, no message, nothing. Voorbij kwam, zei hij alleen maar kom. En er was verder geen enkele instructie. Dat was alles. With his eyes, he said, come. And then he went with him. And he became the top disciple of Atmananda. They never talked to each other. En hij ging met hem mee. En zo werd hij de belangrijkste leerling van Atmananda. So this is exactly how you reach the highest not exactly, I mean, this is one of the ways. You reach exactly the highest by non-action, by connection. Dus dit is een manier waarop je het door niet te doen het hoogste bewustzijn kunt bereiken. So like I said yesterday, you attain much more by plugging in than activity. Dus zoals ik gisteren al zei, je kunt veel meer bereiken door de stekker erin te steken dan door activiteit. That's the second aspect. You said the kitten taken by the cat means your job is to stay connected. Then who carries you?
Master consciousness carries you. Dus dat is het tweede aspect. Dat je, als het jonge katje wordt, jouw taak is het om in verbinding te blijven. En dan draagt de meester jou. Our job is to stay plugged in. Jouw taak is het om de verbindingen in stand te houden. Electricity comes to you. De stekker erin, dan komt de elektriciteit vanzelf. But most of us keep the plug in hand and think. Maar de meeste van ons houden gewoon de stekker in handen en gaan zitten nadenken. This plug point or that plug point. Dit soort contact of die andere. Whole life we go like this. And please remember, all these plug points are have the same electricity. En onthoud goed, al die stopcontacten hebben wel dezelfde elektriciteit. You know what the tradition says, Dattatreya tradition, means the tradition of liberation says, even if there is one seeker, we will send one master. En weet je wat er gezegd is in de traditie van Dattatreya? Zelfs al is er maar één zoeker, dan zullen we één meester sturen. There will be no starvation for any seeker. Starvation means for truth. Er zal For geen any seeker. uitgehongerde leerlingen rond te lopen op zoek naar waarheid. But mind doesn't accept sometimes. We are focused on Babaji. Oh, Babaji should come. In this form, it should come. And then even if the person came in a different form, they are not accepted. Ja, dus de mind zit er altijd tussen. Dus dan gaan we zitten denken, ja, Babaji moet komen. En dan wel in die vorm. En als hij in een andere vorm komt, dan gaan we hem niet eens accepteren, omdat we het niet kunnen herkennen. This is what happens. So we miss the bus. Zo missen we de bus. No, but there is no missing the bus. You can come back another life and continue. Nou, in werkelijkheid You can wait for another bus. Bus keeps coming. Yeah, it keeps coming. That's why they gave me the name Bus. Bus keeps. Did I answer the question? Yes, please. Yes. Mohanji, I still find it very difficult to deal with all the violence around me. Can you say anything about that? How should we deal with the violence? Kunt u iets zeggen over al dat geweld dat ik nog steeds overal om me heen zie? First and foremost, this era that we are in is both positive and negative sits together this time. In dit tijdperk waar we nu in zitten, leeft zowel positiviteit als negativiteit heel sterk naast elkaar. And where you park your mind, that you become. En waar je mind parkeert, zo word je. So violence is one aspect of this time. Dus geweld is één aspect van deze tijd. In this time, what we can do as spiritual beings, Wat kunnen we in deze tijd doen als spirituele wezens? concentrate on the positive, the vibrant, the bright. Concentreren op het positieve, op het stralende, het heldere. In one way, do not look at the aspect of violence, instead focus on the aspect of brightness, so that there is a chance that it can change, because it's too much in every aspect. Op de ene manier zou je kunnen zeggen van richt je niet op dat geweld, maar richt je op het heldere, het lichte, zodat het negatieve kan veranderen. So the moment you focus like a whirlpool, it sucks us inside. Op het moment dat je er wel op focust, trekt het ons als een draaikolk naar binnen. That's the problem with when we are against something. When we are against something, it takes half our energy away. Dus dat is het probleem als je ergens tegen bent. Als je er ergens tegen bent, neemt het de helft van onze energie weg. So what is better is to be pro something. Je kunt beter voor iets zijn. I was explaining to Kanaya earlier that the 5 things which are fighting all the 13 vices are Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. That means truth, peace, unconditional love, non-violence, and righteousness. These are the 5 things we have to hold on to our heart. De 5 wapens die we hebben om tegen de 13 ondeugden te vechten zijn Satya, Dharma, Prema, Shanti en Ahimsa. Waarheid, rechtschapenheid, liefde, geweldloosheid en vrede.
when we hold on to this, there are 13 on the other side, which is multi-dimensional negativity. But we hold on to these, and that will be one, our immunity, our protection. Second, it will at least stop the energy loss based on when we fight something which is negative. Ja. Dus er zijn 13 tegenstanders aan de andere kant. Die zijn multidimensioneel, maar als we deze vasthouden aan deze 5 instrumenten, dan kunnen we ze overkomen. We hold on to these 5. When we hold on to this, it gives us protection. Het geeft ons bescherming. Plus, it stops energy loss. En het weerhoudt dat de energie. Mama is translating. You translate. She's rather correcting me. She's always doing that. Yeah, already correct. So this is what I suggest. We spend a lot of time. Look at the world. When they see the behavior pattern of the people. Like, for example, now we are occupied in our whole life is occupied on tablets, small phones and stuff, so that the real world and the real experiences are eclipsed. Ja, op het moment zijn we dus vooral bezig met ons te richten op kleine schermpjes en helemaal erop gefocust, zodat we de verbinding met de echte wereld verliezen. We fall in love, get married, get divorced, all on WhatsApp. We trouwen, we krijgen kinderen en dat allemaal op WhatsApp. This is the reality now. Everything is virtual, right? Alles is virtueel. Now we will also start producing children virtually. Straks krijgen we nog virtuele kinderen. So this is how life is. Well, you can shop them after. So this is, we need to know which world we live in and navigate accordingly, instead of resisting and getting affected. I would feel that we should not be affected. When we are affected, we become helpless. That's the time when manipulations happen to us. Ja, dus in plaats van daardoor geraakt te worden en gegrepen, zouden we onszelf moeten kennen en de wereld moeten kennen. Want als we daardoor geraakt worden, dan verliezen we er energie aan. Yeah. Any questions? Since we have our guru in Swami Gopal Baba, and this morning you wrote on Facebook page, don't leave your guru. And I don't handle Facebook, but somebody would have wrote it. So your words were virtual. Yeah. What you just told He will now know also what. was also on Facebook page. So don't leave your guru. Once you cling on to something what Sita asked you, don't leave. So how do we connect to wise brothers like you? Ja, dus Linda vraagt van, er stond iets op Facebook vanochtend, op zijn Facebookpagina van verlaat nooit je guru, en dat heeft je net ook verteld, van wees als dat aapje dat goed vasthoudt en nooit loslaat. Maar hoe moeten we dan omgaan en verbinding leggen met de wijzere broeders onder ons, zoals u? Usually in our house, we have father, mother, brother, sister, maybe dog, cat, so many children, so many people. Do we leave anybody to connect to anybody? Gewoonlijk in huis zijn er ook vader en moeder en broer en zus en de kat en de hond. Maar laten we dus, als we verbinding willen leggen met een van hun, verlaten we dan onze vader en moeder? Everybody has value. Iedereen heeft waarde. Like you have a value in this world. You have a space, you have a value. Zoals jij waarde hebt in deze wereld. Je hebt ruimte, je hebt waarde. Nobody is a replacement to anybody. Niemand is een vervanging voor iets anders. In other words, all are irreplaceable. Every one of us. In andere woorden, iedereen is onvervangbaar. So in that way, your value is absolute. Like my value is absolute. Babaji's value is absolute. Everything is absolute. Dus jouw waarde is absoluut. Baba's waarde is absoluut. Die van mij, het
Voor iedereen is absoluut. So when you only see absoluteness, there is no separation. Als je alleen maar absoluut ziet, het Ima- absoluut is, er is geen scheiding. Imagine Sai Baba is operating in a 1,000,000 horsepower capacity. Dus Sai Baba bijvoorbeeld werkt als miljoen paardenkrachten. That capacity, even sometimes saints cannot connect Zelfs heiligen kunnen met die enorme omvang soms geen verbinding leggen. because some of the saints do not connect to Sai Baba. Want sommige heiligen hebben helemaal geen verbinding met Sai Baba. When Shirdi Sai Baba was in the body, one saint came to meet him and he saw him eating onions. And he said, "This Baba eats onions? I don't want." He went away. Dus er was een heilige die kwam bij Shirdi Baba en die zag dat hij uien zat te eten. En dan zegt hij, eet die uien, nou dan ga ik weg. This is how mind works. Zo werkt de mind. Mind sees separation, mind holds frames, mind has concepts. Forget the mind and look. You will only see truth. De mind heeft concepten en ideeën en meningen. Vergeet de mind en je ziet alleen de waarheid. All you need to remember is that nobody is a replacement for another. Het enige dat je hoeft te It onthouden never is dat happens in niemand life. het vervangen is voor iemand anders. It never happens in life. Dat gebeurt nooit in het leven. Then there's no confusion. Dan is er ook geen verwarring. You can be like a river flowing, connect to everybody, enjoy and experience that teaching, whatever, teaching or guidance or whatever you want. If it is good for you, use it. If it is not good for you, don't use it. Like that, you can flow. That is how life should Dan kun je happen. stromen zoals een rivier. En als dat goed voor je is, kun je ermee mee verbinding aangaan. Als het niet goed voor je is, niet. Je kunt alle ervaringen gewoon in je opnemen. In some of the programs, people buy my pictures and bring for blessing. Means I sign them. I sometimes ask them, whose picture are you replacing with this picture? Bij andere bijeenkomsten zijn er wel eens mensen die foto's kopen van mij en dan vragen ze aan mij of ik hem wil tekenen. En dan vraag ik soms ook wel eens van, maar de foto van wie wordt er dan vervangen door deze foto? If you are not replacing any picture, then it's fine. If you are replacing any picture, you are showing your instability, lack of stability. Als je niemand anders de foto vervangt, dan is het prima. Maar als je iemand anders de foto vervangt, laat je alleen maar zien dat je instabiel bent. Because nobody can replace anybody. Want niemand kan een ander vervangen. But if my picture constantly reminds you that you got a job to do here or the truth you need to find, then you keep the picture. Als mijn foto je echter constant eraan herinnert dat je werk te doen hebt hier, oké, prima, hou die foto dan. My core teaching is be you, nothing else. Mijn belangrijkste lering is dat je jezelf moet zijn en niets anders. Being you is the best thing you can do for yourself or in the world. Jezelf zijn is het beste wat je voor jezelf kunt doen. Totally you. Volledig. Totally you. This is the teaching. So don't ever think of me as somebody else or a replacement because both are untruth, not true. Denk dus nooit over mij als iemand anders of als een vervanger. Want dat is onwaarheid. We are all irreplaceable. We zijn allemaal onvervangbaar. But we all have our duration on earth, non-physical duration also. We hebben allemaal onze periode dat we hier op aarde leven. En ook een niet-fysieke aanwezigheid. So when people remember us, people meditate on us or think about us, we are still alive, even after death. Dus als mensen aan ons denken, over ons mediteren, dan zijn we ook nog steeds aanwezig, nog steeds levend. That's the energy intensity that we carry. Dat is de energie-intensiteit die we dragen. Or in other words, we keep giving value or sharing value to the world even after death. Of in andere woorden, we blijven nog steeds waarde uitdragen, zelfs na de dood. Example is Baba. Kijk maar naar papa. Baba it doesn't matter whether he was in the body or not in the body. Same effect. Het maakt niet uit of die nou in het lichaam is of niet meer. Het is hetzelfde effect. Generations will connect. Generaties zullen verbinding leggen. That shows the strength of the incarnation. Dat toont de kracht van de incarnatie. When I was sitting in the car this morning,
Somebody had asked me to do something for the Mohanji organization, and I was just thinking and talking to somebody called Baba and asking my heart and everything. And then I said, how do I see Mohanji? And then I said to myself, he is my big brother. He's not the biggest one who is really With a lot of hair. nice and sorry? With a lot of hair. With a lot of hair. Yeah. And then a voice came and he said, wouldn't you help your big brother? So Dus- that was my answer. And now Vanmorgen, you confirm. Linda zegt, vanmorgen zat ik in de auto en ik vroeg me af wat ik er nou mee aan moest. Dus ik zei bij mezelf, hij is mijn grote broer. Iemand had me gevraagd of ik iets voor de organisatie van Mohanji wilde doen. En toen kwam van binnen het antwoord, als hij dan je broer is, zou je niet iets voor hem doen dan? Als hij je grote broer is. En zo had ik een antwoord. Yeah, and now Mohanji is confirming. Now you just have to remember one thing. Nobody replaces anybody. It's in real life, it's like that. Niemand vervangt een ander. We all have value, our value, and it will remain like that. Not only human beings, every bird, every being has that value. One does not see, they all look same, but they look similar, but they are not same. En dat gaat dus Nobody is same. Dat gaat dus ook voor ieder levend wezen, ieder dier, iedere vogel heeft zijn waarde. En niets is vervangbaar daarin. Ze hebben allemaal hun waarde. That's the thing. Can I ask one question? Yes, please. There are a lot of people watching also live too soon, and there are some people who want to ask you the following. Why are we separated from supreme consciousness in the first place? Why do we have this need of experience in the first place? Before we got deluded, we were pure consciousness. Then, what was the need of experience? You can translate it yourself. Er komt een vraag binnen over Zoom. Waarom zijn we eigenlijk afgescheiden van zuiver bewustzijn en waarom is ook de behoefte om dat zo te ervaren, de afscheiding en bewustzijn? En wat nog meer, Danny? Ja, waarom willen we deze ervaring hebben? When we are unity, we do not understand ourselves. How do you know yourself as yourself? Normally in terms of another. Als we in eenheidsbewustzijn zijn, dan hebben we geen idee van wie we zijn. Wanneer hebben we bewustzijn van wie we zijn, als er een ander bewustzijn is? When the drop becomes the ocean, there is no experience anymore. You are the ocean. Als de druppel één wordt met de oceaan, dan is er geen ervaring meer. Je bent gewoon de oceaan. When the drop is separate from the ocean, there is an experience that I'm not the ocean. Als de druppel afgescheiden is van de oceaan, dan is er een besef dat ik niet de oceaan ben. This is also why we have a mind to experience. Daarom hebben we ook een mind om te ervaren. If there is no mind, you can't experience. Like in the night, deep sleep, you cannot experience anything around you. Als er geen mind is, kun je ook niet ervaren. Net als in de nacht, als je in de diepe slaap bent, dan is er geen ervaring. So everything is connected to experience. So the whole creation started, separation started, duality started only because of one reason: experience. Ja, dus de hele schepping is begonnen vanuit maar één reden. En dat is om alles te kunnen ervaren. So experience is the reason. Now suffering is ignorance. Dus ervaring is de reden voor de afscheiding. Maar het lijden is onwetendheid. There's positive and negative suffering. Er is positief lijden en negatief lijden. I'm joking. There is positive and negative suffering. Negative suffering is that you are suffering from what is happening in your life. Positive suffering is you're suffering because you are separate. And it becomes craving to be Ja. back to unity. Negatief lijden is dat je
lijdt aan de dingen die je overkomen in dit leven. Positief lijden is dat je je afgescheiden voelt en dat je hunkert naar eenwording. But most people do not know separation, so don't worry about unity. Maar de meeste mensen kennen geen afscheiding, dus ja, dan maak je zich helemaal niet druk over eenheid. All these problems are only when you are spiritual, otherwise there's no problem. Ja, al die problemen zijn er alleen maar als je spiritueel ingesteld bent, anders is er geen probleem. You start getting to know all these issues, then that itself is a heavy burden. Dan komen al die vragen op. Dan zit je in dat. Some people say ignorance is bliss. Sommige mensen zeggen er ook. We have many of these onwetendheid is lives. gelukkig Ja. zijn. But to get back, you need awareness. That's the problem. Om erop terug te komen, je hebt gewaarzijn, bewustzijn nodig. Dat je bewust bent van je positie. To cross the river, you need a boat. Om de rivier over te steken heb je een boot nodig. That's the thing. If you're sitting here, you don't need a boat. Als je hier zit, heb je helemaal geen boot nodig. But if you really want to go to the other side, you need a boat. Als je echt naar de andere kant wilt, dan heb je echt een boot nodig. And that boat is awareness. En die boot is Awareness. Ja. Awareness of consciousness. Being aware of consciousness, the other side. Dat je gewaar bent dat er een bewustzijn is aan de andere kant. You know, so when you are always aware that there is consciousness, my home, then you will want to get back home. Als je altijd weet dat er een bewustzijn is aan thuis, dan wil je altijd weer terug naar thuis. And then when the craving becomes so strong that I only want to get back home, then what Sita said happened. Cling on. Als dat verlangen zo sterk wordt dat je alleen maar terug wil naar huis, dan gebeurt er waar Sita het over had. Je klemt je aan alle macht vast. Yeah, but master here is like a horse, untamed horse. You sit on it, he will jump up and down, he'll kick you, try to kick you, unload you, but you have to cling on. Hier is als een ongetemd paard. I was asking. Wacht even, Sita. De meester hier is als een ongetemd paard. En zodra je eraan op gaat zitten, dan springt hij alle kanten op en begint te schoppen en te rennen. En het wordt heel moeilijk om vast te houden. Once I asked Swami, what are you doing with me? And he said, I wash you, I brush you, then I beat you like a doggy till everything is out, and then I fill you up with an answer. So always when someone of us is going like this, he said, oh, he's in the washing machine. Ja. Dobiga. Sita vroeg een keertje aan Swami Gopala Krishna, wat doet u met me, Swami? Hij zegt, nou, ik was je, ik wring je uit en ik klop je, ik sla je op de steen met als zo'n wasman in India. En dus sinds die tijd zeggen we altijd, als iemand met alle emoties, oh nee, en daarna, als je helemaal uitgewassen bent, dan vul ik je met een ander. En sindsdien zeggen we altijd, als iemand alle kanten op vliegt met zijn emoties, dan zeggen we, oh, die zit in de wasmachine. You know how the master does, the horse? They do things which you never expect. Ja, de meeste paarden doen dingen die je nooit zult verwachten. I didn't expect him to do that. Finished. Ik had nooit verwacht dat hij dat zou doen en dan is het afgelopen. Question is, why do you expect? To destroy expectation, master does bizarre things. Om dus de verwachting te vernietigen, doet een meester soms bizarre dingen. See, there was a great master. This is during the 1940s time. Very, very big, very powerful master. Er was in de jaren 40 een hele grote leermeester. He was in Himalayas. He was living in Himalayas. In Himalaya. He was only wearing a loincloth, no dress, even in winter. Hij droeg zelfs in de winter alleen maar een lendendoekje. So, and he used to live on a slightly high ground where there are about 15 or 20, about 100 steps up on a hill. And that he just had a shed. That's it. And so many people come to see him and they go and he will sit there, he will do something. And one day he saw a Mercedes car parked down and one man coming, a very, very rich man, coming to see him because his fame was spreading. Hij woonde op een kleine verhoging en de mensen kwamen allemaal kijken. En op een dag parkeerde er ook een hele grote auto. Hij wilde ook die beroemde meester zien. So immediately he called two girls, one girl on this side and one girl.
He put his head on the lap of one girl and put the legs on the lap of another girl and hij- lied down. Hij riep onmiddellijk twee meisjes en hij legde zijn hoofd, hij zit aan weerszijden van de meneer, legde zijn hoofd bij de ene in de schoot en zijn voeten bij de ander. This rich man came up, he saw this. Die rijk die kwam eraan en die zag dat. He went back Hij ging meteen terug. and said, I don't want such a guru. Hij zei, zo'n guru wil ik niet hoor. When that man went down and entered the car, he sat again. He said, everybody can go. Toen die man weg was, toen ging hij weer zitten en zei hij, nou, iedereen kan vertrekken. So somebody asked him, Guruji, why did you do this kind of a thing now? Dus iemand vroeg aan hem, waarom heeft u dat nou gedaan, Guruji? Because if that man came here and sat down, you will not have me anymore. He will buy me. Dat heb ik gedaan omdat als deze man hier kwam zitten, en dan zouden jullie mij kwijt zijn, want hij zou me opkopen. So these masters work in different ways. Dus die meesten die werken op heel verschillende manieren. That's the test. Dat is That's the test. You have to accept him in every level. Je moet hem echt op elk niveau Accept. accepteren. Dat is de test. Acceptance all the time. And then you will not see the master. You only start seeing the consciousness En as a master. dat is ook het punt dat je niet meer de meester zult zien, maar alleen maar het bewustzijn zult ervaren als de meester. Then what you will see? You will see the projection of consciousness in a form. Wat zie je dan? Je ziet de projectie That's the van truth. bewustzijn in een vorm. That's the truth. Not the form. Form is not true. The projection of the consciousness as a form is true. Dat is de waarheid, niet de vorm. De projectie van bewustzijn als in de vorm is de waarheid. Form is perishable. Form will die anytime or go away anytime. But the consciousness never goes. De vorm kan op ieder moment wegvallen, maar het bewustzijn gaat nooit weg. That's the truth. Dat is de waarheid. Speaking about giving the Shaktipat, is that for Yeah. today? or is Anytime. it- You Should have I- time? Yeah. Sure. So Mohanji heeft ons de gelegenheid, geeft ons de gelegenheid om een Shaktipat te krijgen. En een Shaktipat is een druk op je derde oog, waardoor je ook een stukje versnelling kan krijgen in je ontwikkeling. Dus dat zal hier gebeuren. So Mohanji has graciously allowed us to have to receive Shaktipat on our forehead as an Translation. initiation. Garam masala. Mix. That's one by one. Yeah. Need a. If anybody cannot kneel down, then I can. Yeah. Dus Bend degenen down. die kunnen knielen, die mogen knielen. En de anderen die niet kunnen knielen, kunnen gewoon buigen.